coronavirus pandemic, which is sweeping the world and Zimbabwe. Currently in Zimbabwe, there are 34 cases, positive cases, and 4 deaths. But there's also good news. There are 9 people who have caught the disease and recovered. I'm Marvelous Mhlanganya, broadcasting from my home here in Washington, D.C. due to the coronavirus. But we are actually going to be giving you a pre-recorded program. Over to you, Ntunga. Yes, Marv. Good evening, Zimbabwe. This is Ntunga Milinkomo, also broadcasting from my apartment here in Washington. As Marvelous has already said, due to the coronavirus, lamhlanje siphezu kodaba lwengxabangxoza ekhona kubandla le-MDC. Kule MDC Alliance, kule MDC kama Muthokozani Khuphe, ngilethemba abaningi libonile ekuqaleni kweviki. Uma Khuphe icela idalele eParliament ukubana lixotshe amalunga eMDC kababuchamisa eParliament angu-4 ngoba uthi inkantolo yathi nguye oseziphethe esidukwini laphana ngakho engenza iloba yini akufunayo. Kule nkalakatha inkinga khonapho ludaba osoludale ukufuthelana okukhulu siza kuza kulo lokwenzakale lamhlanje futhi bekulodaba enkantolo oluphathelane lokudonselana lombango wemali evela kuhulumende isiya kumabandla ezombusazwe sizakhuluma ngalo njalo kodwa asiliphe i-update ngodaba lomkhuhlane we-coronavirus njengoba omunye wami uMarvelous eseke wacho. Umbiko okhitshwe nguhulumende izolo ebusuku uthi abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus lo eZimbabwe sebengu-9. Okuzindaba ezinhle kakhulu ngoba previously bebengu-5 kuphela. Ngokunjalo kuyajabulisa ukuzwa ukuthi hayi sokulabanye ekade belomkhuhlane lo abangu-4 asebelatshiwe waphela ngakho sebemsulwa bonke i-total sebengu-9 abantu asebesindile kulomkhuhlane eZimbabwe. Okwamanje usubambe i-total yabantu esingathi yi-34. Sokulamalanga impela adlula ngathi iviki. Inani leli lisalela ndawonye sikhulekela ukubana liyaqhubeka likhonapho kumbe lehle lingaqansi emhlabeni wonke jikelele. Lamhlanje nxa sikhangela ama-figures i-coronavirus sibambe abantu abangu-3.9 million sesigijimela kuzigidi ezine 4 million. Asebebulewe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele njalo bayi-271,995. Asebesindile 1.3 million. Leyo bekuyi-update nje ngomkhuhlane we-coronavirus kodwa ngokutsho kwami udaba olumqoka lamhlanje ludaba lokulwisana okukhona phakathi kwamacele e-MDC, i-MDC Alliance, i-MDC kamama uMakhuphe, kuzoba njalo le bandla leZANU-PF eletheswa umlando wokusebenzelana lo Makhuphe, i-MDC kababa uchamisa mavi ndiyo nyaya irimu dariro irimu gango nasi. Aiwa nasi pane makuwerere pari zvino tiri kutepfenyura tiri kumba. Ini ndini Marvelous Mhlanganya pano paLiveTalk apo tinenge tiri kutarisa isu nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kutarisa pamusoro pemapisha atiri kuona ari kuitika mubato rinopikisa reMDC Alliance apo takaona nguva yapfuura pane vadare vana vakawanikwa ivo vachimiswa mabasa naMuzvare Thokozani Khuphe veMDCT vachiti ivo vadare vana ava havafanire kunge vari muparamende. Uyezve tikazoona iro bato reMDC Alliance nezuro kana kuti mazuva apfuura tichitaurawo zvakare kuti
pari zvino rava kumboona iro richimisa kuti vadare varo vese vasapinde muparamende. Saka ndo zvatinenge tiri kuzeya ipo pano, uyezve tichange tiine vanyarikani vanobva kumapato maviri iwaya, tiine zvakare vamwewo veZANU-PF, nekuti takanzwawo ZANU-PF ichitaura kubva kuna vaObert Mpofu. Vakataura ivo musure mePolitburo meeting yavakange vaita vachiti ivo aiwa ZANU-PF hainei nezviri kuitika mumba yeMDC, ingave MDC Alliance, MDC T, MDC dziri kutaurwa panapa nhasi idzi. Saka tichange tiine vanomirira mapato iwaya kuti tinyatsozeya kuti chii chaizvo chiri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika mudzimba idzi dzeMDC. Takatarisa kuti pari zvino pasi rose riri kurwisa iro chirwere checoronavirus. Pari zvino munyika yeZimbabwe mune vanhu 34 ndo vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichochi checoronavirus. Tikaona zvakare vanhu vana vachishaya kubva kuchirwere ichi. Asi pari kutaurwa ipo nyaya yakanakisa chaizvo. Tinonzwa kuti pari zvino pane vanhu 9 vawanikwa vachibata chirwere ichochi checoronavirus, asi vakazowanikwa vachichikunda. Saka hatisi kuti tiri kuregedza aiwa kuramba tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus, nekuti dambudziko iri pari zvino riri kutoita kuti nzvimbo dzakawanda pasi rose, nyika dzakawanda dzakatovharwa. Kana imo muZimbabwe pari zvino nyika yakavharwa, asi takaona Zimbabwe ichizivisa iyo kuti yamuphase 2, inoreva kuti vamwe vanoita mabasa vanogona kudzokera kumabasa, vanoita mabasa mumakambani, asi vachifanira kunge vachizenge vakapfeka mamaski, vaine masanitizer, uyezve vachiwanikwa ivo vachipractice vari kuti iyo social distancing yekuti vanhu vasatsikiridzane pavanenge vari kuita zvavari kuita. Tikaona zvakare vamwewo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vachichema-chema vachiti navo vari kuda kudzokera kumabasa sezvo cheruviri chavo chiri mumigwagwa iyi. Pari zvino pasi rose tinoona kuti isu kubva kune nhau dzatichangobva kutambira kubva kuJohn Hopkins University iriyo iri kutarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yechirwere ichochi checoronavirus. Iri kutaura iyo kuti pari zvino, asi sekutaura kwatiri kuita pari zvino munozova kuti inoi program pre-recorded, saka pamuchazoiona zvatiri kutaura pano mafigures anogona kunge asanduka, asi vari kuwanikwa ivo vakabata chirwere ichi pasi rose vari pa3.8 pari zvino, zvichida kuenda kutoti tisvike kunana nearly 4 million pari zvino pasi rose vanhu vakabatwa nechirwere ichochi checoronavirus. Imo muno muAmerica pari zvino zvakamira zviri pa 1.2 million, asi zviri kutotaridza izvo kuti zvinogona kuenda mberi kusvika kuna 1.3. Tichiona guta reNew York riri riro guta pari zvino riri kunzi iro ndo epicenter, ndo kune vanhu vakawanikwa vachibatira chirwere ichi vakawanda. Uyezve muguta irori reNew York mutoriwo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichibata chirwere ichi, vamwe vachishaya kubva kuchirwere ichi. Saka ndo zvatichange tiri kuzeya ipo pano nhasi pachirongwa chedu cheLiveTalk. Uyezve tichange tiri kuuya kwamuri tichikwanisa kunge tichikurukura nemi tichionesana kuti zvakamira sei panyaya yezviri kuitika munyika pari zvino. Ntunga wongomava napasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-LiveTalk. Let's get you up to speed about today's developments. We saw the MDC Alliance approaching the High Court seeking an order to bar the government from disbursing about 7.5 million, which is, supposed to go to the alliance. So the party went to the court saying, we know that the MDCT, led by Thokozani Kupe, also wants that money. What we want is for the High Court to bar the government from handing over that money to Dr. Kupe and his allies, Morgan Komich and Dr. Monzora. Mr. Douglas Monzora. And what we saw today happening is that the High Court agreed with the MDC Alliance and issued a provisional order telling the government, no, you cannot hand over this money to the MDCT, led by Dr. Thokozani Kupe. And the government has about 10 days to appeal
if they so wish. Esikubone namhlanje ukuthi idalele High Court lethule isinqumo livumelana le-MDC Alliance ukuthi imali engange 7.5 million evame ukuphiwa i-MDC Alliance ebiphiwa i-MDC Alliance eminyakeni yonke le edluleyo ngoba ilamalunga edalele eParliamente bathi imali leyo kayimelanga iphiwe i-MDC kaMama uMakhuphe. I-MDC Alliance iyahambe emthethwandaba njalo sikubone lamhla ukuthi umthethwandaba uvumelane layo i-MDC Alliance yathi hayi imali le kumele iye ku-MDC kaChamisa hatshi kuMakhuphe. And we have our first guest tonight, that's Dan Moyo, chairman of the MDCT, led by Dr. Thokozani Kupe in North America. We also have the Secretary for Administration for ZANU-PF in North America, Dr. Frank Guni. And shortly we will be joined by a guest from the MDC Alliance, led by Advocate Nelson Chamisa. Mr. Moyo, let's start with you. What the hell is going on here? Because the MDC Alliance is accusing your party of being in bed with ZANU-PF. They are saying you guys are working together with ZANU-PF to destroy the alliance. That cannot be so far from the truth. Thank you for having me, Mr. Nkomo. Basically, MDC Alliance is known, has proved itself once again that it is defiant. It does not want to abide by the Supreme Court ruling. We are seeing that they are continuously digging themselves into a grave. There is a saying that if you find yourself in a hole, you stop digging and try to find a way to climb out. The Supreme Court ruling was very clear. The Supreme Court ruling said, MDC, go back and fix your house. You have a constitution, please follow that constitution. If you don't know how to interpret your own constitution, we will help you. This is what your constitution says should happen in the event that your leader dies. So it was laid out, and it was proved that Nelson Chamisa was not supposed to become the acting president of MDC when Morgan Tsvangirai died. It was determined that Dr. Thokozani Kupe was the rightful acting president of the party, and therefore the court ruled that we should go back and fix that, have an extraordinary Congress as constituted in our constitution, and then we can move on from there. Now we can see with this other attempt at the courts, which is very strange because MDC Alliance is a very funny creature. On one end, they blame the courts and say that the courts are ZANU bots, but yet they are the ones who continuously take matters to the same courts for adjudication. They lost the High Court ruling regarding Chamisa's legitimacy. They lost again. They appealed at the Supreme Court. They lost again. And we know exactly it's a pattern. So we're going to see that again. They're going to lose on this one again, and they will still go back and moan and groan. But because they simply fail to understand the rule of law, a ruling was made, and the ruling was very specific, and all they need to do now is just go back and follow that rule. Let's have our extraordinary Congress. Let Mr. Chamisa, our Secretary for Research, participate in that extraordinary Congress. If you want to throw his name into the hat, let him contest and become the next substantive MDC president. It is as simple as that. Kodwa ngubamba umlomo mgcina isihlalo khonapho elikwenzayo lapha isiko kubamba inkunzi yini ngoba esakubonayo iMDCT yaya ku Congress yayo lakhetha uMakhuphe uChamisa labanye bakhe benza eyabo kwaba ngamabandla amabili ehlukeneyo. Lina alitholanga lutho kukhetho, but because of proportional representation lathola amalunga edalele eParliament ayi-2. Uchamisa ulamalunga amanengi sibone kuliviki lixochisa amalunga kaChamisa angu-4.
ayisiko kubamba inkunzi ini lokho ukuthi kalitholanga lutho kukhetho namhla selibuya selisithi amalunga wonke lawo edalele eParliament ngawe. Akusitho esisho njalo. Uchamisa nguye wathatha udaba lolu walusa eSupreme Court. ISupreme Court yiyo esho njalo. Akusitho esisho njalo. So you must understand ukuthi iSupreme Court icacile ukuthi konke okwenzakala after ukubhubha kuka Mongameli President Tsvangirai null and void, meaning ukuthi kuyafana lokuthi akuzange kwenzeke. So okukhulumayo wena nge-MDC alliance ukuthi yawina lokhu lalokhu lalokhu, it's neither here nor there. I-court ruled ukuthi bonke abantu labana ngabantu be-MDC, and i-MDC leyo bekumele ukuthi ibe le succession eproper njengoba kuchiwo i-constitution. Njengoba kungenzekanga khona lokho, then thina sizorule ukuthi kuyelani liye kwenza khona lokho. Okay, thank you there, Chairman MDCT North America, Dan Moyo. Qhubeka ubambile. Kunawo vari kubva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika pari zvino, apo Ntunga anga ari kutaura iye navaDan Moyo vanova ivo vebato reMDCT yaMuzvare Thokozani Kupe. Saka anga ari kutaura iye pamusoro pezvaitika nhasi, apo taona dare guru richitaura iro kuti chikumbiro cheMDC chekuti mari inoita iyo 7.5 million yanga iri kufanira kuenda kuna yanga yambonzi iende kuna Muzvare Thokozani Kupe veMDCT iwanikwe iyo ichipiwa MDC Alliance, uyezve vawanikwa dare richitaura kuti hurumende haifaniri kunge ichipa mari iyi kune bato raMuzvare Thokozani Kupe reMDCT. Saka nhasi tiri kuona kuti ndo mamiriro akaita zvinhu, asi panonzipo pane nguva yekuti kana paine vanopikisa zvataurwa izvi nedare vakwanise kunge vachitaura mumazuva anotevera. Saka tichange tiine vanyarikani vachange tiinavo pano tichizeya pamusoro pezviri kuitika pari zvino panyaya iyoyi yatiri kutarisa zvakare zvenyaya yeCoronavirus, tichipinda zvakare munyaya yezvematongerwo enyika, nekuti zvese izvi zviri kuitika panguva iyo pasi rose riri kuedza kurwisa chirwere cheCoronavirus. Saka ndo zviri kuitika ipo pano, uyezve tichange tiine vanyarikani vakasiyana-siyana. Tiri kuona pari zvino pana vaTawanda Dzokura vari kuedza zvakare kuti vapinde pachirongwa, asi vari kuti ivo network haisi kuita zvakanaka. Saka tichange tichiedza kana kuvafonera kuti titaure navo vari panhare vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika panyaya yezviri kuitika mubato ravo reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. VaDzokora ndo vanomirira bato irori reMDC yavaNelson Chamisa muno muAmerica, matinoti muNorth America. Saka vachange vari kutaura, vari kuedza kuti vapinde pachirongwa. So tichange tichiedzawo kuti tivabate tinzwe kuti zvakamira sei pari zvino, kuti tinzwewo kuti maonero avo ezviri kuitika panyaya iyoyi, nekuti zvizhinji zviri kuitika panguva inoyi. Panguva iyo tiri kuzeya nyaya yechirwere cheCoronavirus chatekeshera pasi rose munyika. Pari zvino tinoona kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati pari zvino nyika yapinda muphase 2, munoreva imwe kuti pane vamwe vaakubvumidzwa kuenda kumabasa, uyezve vamwe vari kuenda kumabasa ava kana vari kuenda kumabasa vanofanira kunge vakapfeka mamaski, uyezve vachishandisa mahand sanitizer, vachiita zvakare iye inonzi social distancing. Asi vazhinji vatiri kutaura navo vari imomo mumaguta akasiyana-siyana munyika vari kutaura kuti vanhu vazhinji havasati vanyatsonzwisisa kuti chii chaizvo chiri kufanira kunge chiri kuitwa. There is Dr. Guni. Ko Dr. Guni, maakundinzwa manje? Yeah, I could hear you. I think the problem was over there. Kwanzi muri mharadzi, mimi ndi muri kushanda na Dr. Kupe, moda kuparadza musangano weAlliance. Kwestiri veAlliance rezi tinopinda ikoko pai. Kuzanu ikoko hanzi mune chinangwa chekuparadza musangano waChamisa. Takamutaurira kuti ngaauye kuPoland kune vamwe, iyo zvina kuchemera isusu. Saka maakuda kuparadza boss akaramba kuuya kuPoland. Aiwa, isusu tiri kuti seZanu PF munyika munoda kuti vanhu vashande pamwe chete, ndokuti nyika yedu ibudirire. Isusu seZanu PF hatinei nezviri kuitika kuMDC, ingava Alliance kana dzipi dzacho nokuti dzakawandisa. Isusu tino basa rekutonga nyika, tine basa rekurwisana neCoronavirus.
tine basa rekuona kuti vana veZimbabwe vagara zvakanaka, vari kuwana chikafu. Tiri kurwisana zvikuru kwazvo nenyaya dzeupfumi, nenyaya yekuti vana veZimbabwe vasafe nenzara nokuti kune drought muZimbabwe. Saka izvi zvekutungana kwembudzi zviri kuitika kuMDC zvatinei nazvo, hatiziye kuti sei vanhu veAlliance vachida kutidhonzera kunyaya dzavo. Ndivo vega vakaendesana kumatare edzimhosva, ndivo vega vakanotongana ikoko, vakapiwa mitongo yavo ikoko. Isusu ZANU-PF hatinei neizvozvo. We are not part of their arrangement. They went to court on their own because of their internal disputes. They approached the courts ruled. We're not party to the disputes, we're not party to the ruling, we're not party to anything. And we don't understand why the MDC Alliance is trying to drag us into their own internal issues. We have nothing to do with this as a party. We have a very onerous task of ensuring that we are governing and providing services to the people of Zimbabwe. Right now, we are busy fighting the corona epidemic, the corona pandemic. There is drought in the country. We are fighting sanctions. We are making sure that our industry is properly reopened. We have so many issues to deal with. We have no time to waste dealing with the internal disputes of MDC. Abasanda siqhuma singumsakazo we-Studio 7 njalo uhlelo lwe-LiveTalk lamhlanje sixoxa ngodaba lokulwisana okukhona kubandla le-MDC kumacele amaningi, MDC Alliance versus MDCT and ZANU-PF. Esikubonileyo kuliviki sibone iMDCT kaMama uMakhuphe ixoxisa amalunga eMDC Alliance ekababuchamisa amane edale leParliament ngoba uMakhuphe uthi waphiwa umlando yinkantolo yeSupreme Court ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla. Njalo lamhlanje sibone iHigh Court inquma ukuthi uhulumende kamelanga aphe uMakhuphe imali emele iye kuMDC Alliance okungangokuthi imali engange 7.5 million. Njalo kuhlelo lamhlanje silezi phathamandla zamabandla achiyeneyo silo Dr. Frank Guni, uSecretary for Administration weZANU-PF khonapha eMelika, sibe lo Mnumzana Den Moyo umgcini sihlalo weMDCT eka Mama uMakhuphe. Silo baba uTawanda Dzokora laye ngeke ngazama ukumfaka kuhlelo lapha kodwa senyamalele but siyamletha manje. uDzokora ngwe-MDC Alliance. Sifuna ke ukuzwa kuye la ukuthi kungani besithi uMakhuphe usebenza leZANU ngenjongo yokudiliza ibandla labo. Mav ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi. Saka ndichange ndichiyedza in the next few minutes to bring in Tawanda Dzokora of the MDC Alliance. But meanwhile, Dr. Gun and Mr. Moyo do stay on the line. Mav, back to you. Aiwa, kunao vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kuonapo mutori wedu wenhau wandiri kunge ndinaye pano pachirongwa Ntungamiri Nkomo anga ari kutaura iye navaFrank Guni vebato reZANU-PF vari kutaura ivo kuti aiwa havanei nemapisha-pisha ari kuitika iwo mubato rema-MDC ingave iri MDC Alliance yavaNelson Chamisa kana kuti MDCT yaDr. Thokozani Kupe. VaFrank Guni vari kuti ivo dai vachamisa vakapinda muPollard pasina nyaya ndokutaura kwavanga vari kuita. Saka Ntunga avabvunza iye akati asi imimi zvamuri kuita isi hamusi kuita vana hamusi muri mere muri kuiti kuti paite nyonga mubato irori rinopikisa reMDC Alliance nebato reMDCT. Aiwa, vaGuni vakati kwete hazvisirizvo zviri kuitika. Zviri kuitika izvi zviri pakati pemapato maviri ivaya vachiti ivo dai bato reMDC Alliance yavaNelson Chamisa vakateedzera ivo zvakabuda kudare reSupreme Court pasina nyaya ndokutaura kwavari kuitawo. Asi vamwe vakabvunzwa zvakare naNtunga kuti asi imimi hamusi kuita vana tinhadzirwe here panyaya iyoyi.
nekuti tiri kuona kuti vhiki irori rapfuura kubvira muvhuro zvanga zviri kuitika mubato irori mapato maviri aya MDCT yaDr Thokozani Kupe neMDC yava alliance yava Nelson Chamisa zvanga zviri kukatyamadza vazhinji vachiti panguva iyo nyika iri kurwisa coronavirus zvii chaizvo zviri kuitika. Vagune vabva vapinda vakati ivo sebato reZANU-PF pari zvino vari kunyanyotarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus uyezve vachitaura nezvimwewo zvavanga vari kutaura. Saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano tichida kunyatsonzwa nekuti tine vanyarikani vanobva kumapato matatu SAYI. Mabva kunzwa kubva kuZANU-PF kuna Dr Frank Guni, tikanzwa zvakare kubva kuna vaDenmoyo vanova ivo vebato reMDC inotungamirwa naDr Thokozani Kupe. Tiri kuedza kuti tibate vatawanda Jokora vanova ivo vanomirira North America MDC Alliance imo muno muAmerica. Saka tichange tiinavo panhare nekuti ndanga ndiri kutaura navo izvezvi vari kutaura ivo kuti vari kukundikana kuti vapinde pachirongwa tichisandisa zvatiri kushandisa izvi nhasi. Sizaqhubeka sizama ukuletha ubaba uDzokora khonapho. Kodwa ngiphenduke kuwe baba Moyo, umnumzana Den Moyo ngo-MDC T kaMama uMakhuphe. Imali le baba Moyo ephiwa ama-parties alama-members of parliament eselifuna emele iye kubaba uChamisa kwe-MDC kaChamisa lifuna ngovesi bani kahle kahle? Ngovesi Supreme Court 1 chapter 1 verse 1. Basically i-Supreme Court yarula ukuthi okwe-alliance lokho aku-exist. Angazi ukuthi abantu bahlutshwa yini lapho. I-problem esesilayo ngabantu beZimbabwe ukuthi rule of law asisayi-understand, asisayifunda ukuyi-understand, and yikho lapho esikhona. Because of that, it's very simple and straightforward. The court ruled ukuthi MDC alliance bonke abantu laba ethi ngabayo abakuparliament ngabantu be-MDC. I-MDC ma kusiya nge-constitution yethu ikhokhelwa nguMadam President Kupe. So imali ezimele zibuye ziya ku-MDC ekhokhelwa nguMadam President Kupe. Angazi ukuthi uhlupha ngaphi khonapho lokuthi kusinda ngaphi. Into elula nje esegcekeni. Okay, thank you there baba Moyo. Ngizame futhi ukuletha ubaba uDzokora, and meanwhile Dr. Guni, please do stay on the line. We are discussing about what's going on politically as well as the coronavirus pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe. Currently in Zimbabwe, we have 34 cases, 4 deaths, and 9 have actually recovered. So this is what's going on, and that's what we're looking at. And we have representatives from ZANU-PF. We have also from MDCT, led by Dr. Thokozani Kupe, who are here with us. And we are actually trying to get hold of Tawanda Jokora from the MDC, led by Nelson Chamisa, to just weigh in on what we have seen happening within the political landscape in Zimbabwe. So that's what we're trying to do now. Trukwedza isukuti tibatanidze vatatu ava vanoti veku-MDC yava Nelson Chamisa, Vatawanda Jokora, veku-MDC T yamuzvare Thokozani Kupe, vaDenmoyo, uyezve nevezANU-PF Dr. Frank Guni, kuti tinzwisise kuti zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yematongerwo enyika, apo pasi rose vari kurwisa chirwere checoronavirus. Uyezve pari zvino tichiona kuti zviri kuitika izvi zviri kuwanikwa izvo zvichibata vazhinji, asi vazhinji chaizvo vari kudawo kunzwa kuti chii chaizvo chiri kuitika panyaya yezvematongerwo enyika, sezvo vachiti ivo kunyangwe vanhu zvavo vari palockdown, asi remangwana renyika riri mumaoko reivava vari kuita zvematongerwo enyika. Saka vanhu vari kuda kuziva kuti chii chiri kuitika pari zvino, sei tiri kuona paine mapisha pisha pakati pevanhu vari kuita zvematongerwo enyika ava. Antunga. Oh, thank you there, Mav. Let me try again to bring in Comrade Dzokora for the 100th time. Apparently has disappeared. But standa ukuxolisa abantu bakithi i-technology esiyisebenzisayo lapha njengoba liyakwazi isebenzela ezindlini akusebenzeki
kuhle eminye imtshina okunye kuyalo okunye kuyale uzama ukukhuluma lomunye omunye akuzwa omunye kakuzwa kodwa sizama ukuxhumana njalo lo baba Frankie Guni lapha owezanu PF Dr Guni muri kundinzwa zvikunzwai zvakanaka chaizvo imimi sezanu PF hongo muri kuramba kuti muri kushanda ne MDC ya Dr Thokozani Kupe but pa mari 7.5 million manje ne opinion yenyu nekuona kwenyu tichitarisa mutongo wedare resupreme court uyezve tichitarisa provisional order ya issuwa ne-high court nase muri kuona mari iyi yakakonzera kuti inde kune ripi divi re-MDC chekutanga toda kuti tijekese pachena kuti hakuna dare re-high court kana imwe koti inokwanisa kupidigura kana kuti kuchinja kana kusandura mutongo wesupreme court. Supreme court iri pamusoro pe-high court. Saka high court haigone kuchinja kana kusandura zvakatongwa nesupreme court. Ndochekutanga. Chechipiri, order iri kutaurwa yaitwa nhasi i-provisional order. It's not a final order. Saka toda kuti vanhu vasapembedzana zvavo vachitaurirana manyepo. Maonero edu isusu hatisati tanyatsokuverenga zvedu judgment yeorder iyi. Asi ndinoona sekuti high court iri kuti iyo kusvika zvakataurwa nesupreme court zvapedza kurongwa. Because supreme court yakapa judgment ikapa zvirongwa zvinofanira kuteedzerwa. Semaonero edu tiri kuona sekuti high court iri kungoti iyo zvakanzi nedare repamusoro zviitwe ngazviitwe kana zvapera tozoenda kunotarisana zvemari izvi. Isusu sezanu PF hatinei nekuti vanhu veMDC ipi zvayo vari kurwisana nenyaya dzipi, hatipindire munyaya dzavo. Nyaya iyi internal matter between the MDC. Whether it's called alliance, if there's a party like that, we don't know. Whether tinoziva bato rinonzi MDCT kana alliance iriwo MDC ameno ikoko. Isusu hatina patinopindira. Mari inopiwa ma-political parties haipiwe nezanu PF, inopiwa nehurumende. Hurumende ndeye vanhu vese veZimbabwe. Hurumende inotevedzera bimbiro remutemo nemutemo unotonga kuti mari iyo inofanira kudistributwa kana kuti kugovewa sei. Isusu sezanu PF tinotoziva kuti mari yedu inofanira kuuya imari. Ndiyo yatinongotambira chete zvekuti havazopiwa mari kana kuti vatapudzirana mari hazvinei nesu izvo. Okay, tinotenda comrade Guni. Sekutaura kwatiri kuita pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika. Nhasi taona dare richitaura iro kuti rapa mutongo wekuti mari yanga ye7.5 million yanga yakatarisirwa kuti ipiwe bato reMDCT yamuzvare Dr Thokozani Kupe hazviite kuti mari iende kwavari, asi inofanira kuenda kubato reMDC Alliance inotungamirwa naVaNelson Chamisa. Saka tanzwa hapo kubva kubato rezanu PF vaGuni vachiti ivo havanei nenyaya dziri kuitika munyaya dzeMDCE. Vari kuti ivo aiwa zanu PF yakungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Asi vamwewo vanoita zvematongerwo enyika vachiti semaonero avo iro bato rezanu PF rine chekuita nezviri kuitika munyaya iyoyi yemapisha-pisha ari kuitika mubato iri reMDCT uyezve reMDC Alliance. Umwe tiri kuona vhiki rese rapera vanhu vachikandirana makobvu nematete. Takaona pakatanga vhiki vamwe vadare vemubato iri vanokwana vana vachinzi ivo vasadzokere kuparamendi, vachinzi havachaendi kuparamendi pari zvino. Tikazoona zvakare iro bato reMDC richiti iro raakubvisa vadare varo zvachose kubva muparamende pari zvino. Saka ndo zvimwe zviri kuitika uyezve tiri kuti isusu toda kuona kuti toita sei, zviri kufamba sei panyaya iyi, tisingakanganwe zvakare kuti pari zvino pasi rose riri kutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus iro ratekeshera pasi rose. Chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vazhinji pasi rose uyezve munyika chakatora upenyu hwevanhu vana pari zvino. Saka ndo zvimwe zviri kuitika. Tiri kuti tiri kuedza pari zvino isu kuti tiwanikwe tichitaura
nevari kuita zvematongerwo enyika tichitaura nemapato ese sestudio 7 tinotema tisina kwatakarereka. Saka tinoti tinopa vanhu vese mukana wekuti vauye pano vachitaura mamiriro akaita zvinhu pari zvino kuitira kuti tione kuti zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yenyaya yezviri kuitika munyika pari zvino. Ntunga, handisi kuzoti wakwanisa here kuwana vadzokora? Vadzokora ndiri kuvatsvaga pamessenger kuti pamwe tinogona connection inogona kuita nani, but okay, rega ndivafonere ndiri kunoku, mira ndifone ndiri kunoku nekuti ndanga ndinavo panguva yatataura iyaya, but vabva vandabva ndakanda pasi foni ndichiti iwe uchavafonera, asi rega ndivaedze ndiri kunoku tione kuti tinganzwa here kuti vari kuti chii, nekuti tione kuti tingataura here. Ndaona Ntunga, you were speaking at the... Hello, Mr. Zokora. Yes, we've got Mr. Tawanda Zokora now. So Ntunga, stay there because I also want you to weigh in. So if you can ask a question, then we'll ask Mr. Tawanda Zokora to respond. Vadzokora azi nevamwe, this mess is a creation of Batorenyu. Azi the way that Chamisa took this thing over, and the way you went on to conduct yourself as a party. Azi nevamwe dai makataurirana na maikupe. Dai zvisina kumbosvika apa. Plus hanzi mimika, you can't now turn around and blame ZANU-PF name DCT because imimi ndimi makaapila decision maker ku Supreme Court. Saka Vadzokora, Ntunga ari kubvunza iye kuti hanzi zviri kuitika mubato renyu izvi inyaya yenyu imimi sebato reMDC Alliance, sezvo murimi makaenda kuHigh Court mukanoapila nyaya iyi. Uyezve Ntunga anga ari kubvunza iye kuti tinoona ZANU-PF iri kuti zviri kuitika mapisha-pisha aya ndezvenyu imimi veMDC mega ikoko, nekuti makawanikwa imi musingashandise bumbiro remutemo wemubato renyu kuitira kuti vachamisa vapinde pachigaro. Munoona sei izvi? Mabasa ezanu ese ari kuitika. This is ZANU-PF petition divisive. ZANU-PF does not want democracy in Zimbabwe. Havasi kuda kuti munyika munge muine mapato akawanda. Saka they are trying to decimate by all means, using everything at their disposal to decimate the MDC alliance. And they are using the people that are within the party. And they are also using the judiciary, and now they are using the parliament. And to prove what I'm saying, how could a government, how could ZANU-PF leave its core responsibility to protect the citizens of Zimbabwe, during COVID-19, where we are seeing all the countries, using their resources and using the manpower at their disposal to protect their people. ZANU-PF did not do that. Instead, they chose to deploy resources to destroying MDC. Why would they have gone to open courts that were on lockdown, that were not supposed to open unless it was an urgent matter? This was not an urgent matter because it was a case that was actually gathering dust in the judicial offices. But they chose the time of lockdown, firstly because they knew that if they did it during lockdown, the people would not go in the streets and protest. Because if they had done it on a normal, ordinary day, Zimbabwe would be in turmoil right now, because the people of Zimbabwe would not have been happy by what ZANU-PF have done. We are also seeing the invisible hand of ZANU-PF in everything that is happening in MDC. The parliament was closed. It was not in session, and they were supposed to come back on the 4th just to acknowledge that the lockdown has been extended, and the parliament should also be extended. That was supposed to be the business of the day, but they introduced another item where they allowed Monzora to recall the leaders of the MDC. So all these are not happening on their own. It's not Monzora and committee who are doing this on their own. They are actually being aided
by ZANU-PF and the government. So there's no way we can remove ZANU-PF from the problems that are going on within the MDC right now. ZANU-PF is fully involved. This is a fully military strategy orchestrated by ZANU-PF to ensure that there is no opposition or there is weak opposition in Zimbabwe. In fact, we are even seeing ZANU-PF going towards a one-party state. Asi vadzokora tanga tina vaFrank Guni ipo panapa vari kutaura ivo vakamirira ZANU-PF vachitaura ivo kuti aiwa muri kuzora imi veMDC Alliance muri kuzora ZANU-PF mafuta enguruve yavasina kudya munoti ipapo. Ndo zvatiri kutaura kuti chero bofu rinozviona rega kuti zvinhu izvi zviri kuitwa neZANU-PF. Isusu seMDC Alliance takagadzirisa nyaya yedu yeutungamiriri patakaenda kuGweru, but even before Gweru vakomiti vanova ndo vamwe vari kukonzeresa zviri kuita izvi ndo vanga vari chairman vachicheya National Council inova iyo yakagadza vachamisa zviri pamutemo pakanga pafa vaMorgan Tsvangirai. Hapana chimwe chinokwanisa kuitika in between congresses panze pekuti National Council, the highest decision-making body of the MDC, kuti igare pasi yoisa mutungamiri anenge achidiwa nevanhu. Vakomiti ndo presided over that process, and Mr. Chamisa was duly nominated to be the acting president at that time. And that issue was fully resolved at the inaugural Gweru Congress in 2019, where President Chamisa went in unopposed. Mr. Monzora was part of that process. Vakomiti was part of that process. And after the process was concluded at Gweru, they all stood up and said this was a transparent process and were in agreement. So where is this noise coming from? It can only be coming from ZANU-PF. Please, But I don't know if you have any questions for Mr. Jokora. Yes, I do. But vadzokora nyaya yekuti Ningi ari kushanda neZANU-PF is nothing new. When the MDC split in 2005, vaWelshmen vakanzi vashanda neMDC. When the MDC vakanzi vashanda neZANU. When the MDC split again subsequently, vana Biti vakabuda, vana Mangoma, vana Wiwa, Job Scala zvikanzi vatya neZANU. Saka pane zvachinja here nhasi, because what we have seen and what we know, MDC every time ikaita ma internal problems vanongoita munoblema ZANU-PF. Saka why is that so? Vajokora Ntunga is just asking, I know you can't hear him. Ari kuvhunza iye kuti tiri kuona pakambobuda vana Tendai Biti mubato reZANU-PF, vaWelshman Ncube, vaJob Sikala muZANU-PF, muMDC makati imi seMDC aiwa vari kuwanikwa ivo vachishanda neZANU-PF. Kana wese anenge abuda vaMangoma vakanzi zvakare vanganga vabuda kuti vanoshanda neZANU-PF. Saka pane zvasanduka here nezviri kuitika parizvino? Ndo mubvunzo wabvunzwa naNtunga. Hapana kusanduka, tatongoramba ichitaura kuti ndo zvinoita ZANU, ndo basa rayo kuti inenge ichida kungopinda munyaya dzeopposition kuti ikanganise, iunze mhirizhonga mukati mevana vaNyamunhu. Ende inozviita izvozvo ichishandisa mari. Zvese izvozvo tinozviziva. Saka zviri kuitika is, yes, it's history repeating itself, because history always repeats itself. Asi isu sevana veMDC tiri kutaura kuti haticharamba tichingoteerera kana tichiteedzera zviri kuita ZANU-PF. Kwatiri zvavatoita izvozvo izvi, it's a declaration of war, and we are going to stand up and defend our party and defend our leadership and defend our president, Advocate Nelson Chamisa, with everything that we can. This is the last time that ZANU-PF is going to be doing this. Our president, Advocate Nelson Chamisa, has tried everything that he can to extend a hand to Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF, and they are not taking it. So instead of them focusing on helping the nation and building a nation, they are actually dividing it, and they are making sure that there is no opposition in Zimbabwe.
Right now, what I can tell you, Marvelous, ZANU-PF is trying to divert our attention from what is going on in Zimbabwe right now. They've been given millions and millions of dollars, and we don't know how that money is being used. Nobody has received anything from those millions of dollars. So they are just trying to, in a way, they are chasing two birds with one stone, killing two birds with one stone, diverting our attention from the real situation. And secondly, they are trying to decimate the only and main opposition party, the hope of millions. But what I can say in my last words is they can do that. They can buy other leaders with money, but they cannot buy the souls of Zimbabweans, the 2.6 million people that voted for the MDC alliance, and the others that have come on board. They cannot change their minds. The MDC is going to come out of this predicament stronger than ever. It's actually a good time for us to take away the chaff and remain with the loyal members of the people, loyal to the struggle and loyal to freedom and justice in Zimbabwe. Mm-hmm. If you can hold on, Mr. Jokora, I think you could hear Ntunga if you have any further questions before we go to our other guests and then try and get Mr. Jokora back again. No. Let me give it to Frank Guni, and then I'll bring in Mr. Moyo. Vaguni manzwa vadzokora vachitaura vaguni hanzi munogona kuramba henyu asi ZANU-PF is behind all this. Zvikutarwa navadzokora zvakafanana nekamwana kanoba kanoti ndanzi ndabapa next door iko kachiziva kuti ndiko kari kuba. ZANU-PF handizivi kuti vari kuipinza papi. Sezvamabvunza zvakanaka. In 2005 Welshman vakanetsana naTsvangirai vakabuda vakanzi ZANU-PF. Vana Tendai Biti, ana Mangoma vakanetsana zvakare nekutadza kutevedzera constitution yavo. The singular problem yavanayo ndeyekuti havadi kubvuma ma-problems avo. Instead of looking at themselves and admitting that they have problems, they cannot follow their own constitution. Mukatarisa kubva ku-2005, mukatarisa pakabuda vana Mangoma, vana Tendai Biti, the single problem yavanoita, mukatarisa pana 2014, after 2014 pavakazoita zvokuti vana Chamisana naMudzuri vaappointwa. The single problem yavanayo ndeyekuti they cannot follow their own constitution. That's their own problem. They cannot admit that and then they try to blame us. Secondly, ZANU-PF ndo yakaenda kukoti here. Handiti ivo ndo vakaenda kukoti. Vakaenda kukoti vega. ZANU-PF yakavatuma kuti vaende kukoti vaendesane kumatare. Handiti vakaenda kukoti vega. Vakaenda kukoti vakati kukoti tatadza kuwirirana paconstitution yedu. Court can help us interpret. The court has now ruled. Vakuti ZANU-PF. ZANU-PF ndo yakavatuma kuti vaendese kukoti. Kana ivo vari party inongopindirwa kudaro ichiparadzwa all the time. Vakapusirei kudaro. Kana vasingagone zvepolitics ngavabude vaende vanorima. Kwete kuita basa rekublema ZANU-PF. ZANU-PF tine basa rekutonga, we have a mandate to govern the people. Iye zvinezvi tiri kurwisana nenyaya yecorona, tiri kurwisana nenyaya yedrought, tiri kurwisana nenyaya yehuori, tiri kurwisana nenyaya yemasanctions. Tiri kutonga kuti vanhu veZimbabwe vagare vaine utano, vagare vaine zvakanaka, maindustry avhure, mabasa atange. Hatiswere tiita zvekutungana kwembudzi zvavari kutaura izvi. As long as they don't admit kuti ndivo vane problem and they don't accept responsibility for their own actions, vacharamba vachinetsana. ZANU-PF ndiye akatuma kuti Chamisa atore abvute masimba Tsvangirai, mutumbi waTsvangirai uchivigwa. Tisi akavatuma kuti vaite izvozvo isusu. They should learn to accept responsibility, not to blame us. We have nothing to do with their own internal problems, and as long as they keep fighting, isusu we are already preparing for 2023. Tichavadya futi, and you hear them saying tabirirwa. Thank you there, Dr. Guni, and please do stay on the line. Limzwile lapho ubaba uFrank Guni ongo Secretary for Administration ku-ZANU-PF. Khonapha eMelika uthi cha uyakulandula ukepha phansi uthi akabalani lokwenza lokudabuka phakathi kumbe ukulwisana okhona phakathi kukaMakhuphe lo baba uChamisa. Lemzwile njalo uphe umzekeliso ombuzo enke ngawubuza uDzokoro ukuthi why is it that every time kungaba lokwehlukana kwemibono ibandla lidabuke yeso kungena iZANU-PF, will the MDC ever take
responsibility. Ngize kuwe Baba Moyo as we wrap up. Kahle kahle lina kuyini okuhluphayo kanti ukuthi njengebandla lihlale phansi labo Chamisa laba lonke amabandla nje amalokuzeni amacele wonke la awe MDC lihlale phansi likhulumisane libona ukuthi lingalungisisa lolu daba njani kungakaze kuchitheke igazi eledlula lele esesilibonile so far. Isifiso sethu kakhulu ukuthi sihlale phansi njengebandla sikhulumisane. Inkinga esilayo ukuthi kulabanye phakathi kwethu abangafuni ukulandela umthetho. Ma sile constitution ebhalwe kahle yacaca ukuthi izinto kumele zenziwe kanjani. Yilona esibambayo esihlanganisayo. Ma singasayilandeli then sizokhokhelwa yini ngoba excuse me, i-constitution yesidirector esitshelayo ukuthi kumele sihandle izinto kanje. Abo Chamisa lesiphathi sakhe. Ngikubamba umlomo khonapho chairman. Omunye engathi nxa lidinga ukukhulumisana lo Chamisa lapha lina kumele lizithobe kalimelanga lihambe kuChamisa lizilinganisa laye ngoba lathola 0 kukhetho. uChamisa ulamalunga edalela iparliament amaningi. That is neither here nor there. Sesikukhulumile lokho sadlula kikho. uChamisa wasebenzisa ama-resources omhlangano. Ama-rally wonke lana ayenza izimali ezomhlangano. Thina saya kulolu khetho singela even cent. Sikhipha izimali ezikhwameni zethu. Imali mnumzana Moyo, as they say, money can't buy you love. Kungenziwa ukhetho lamhlanje lingaze liphiwe 7 million njenge-MDC Thika Makhuphe. Kuyiwe kukhetho ubona ngani lingamnqoba uChamisa because lilayo leyo mali. Ngabuye kuCongress uChamisa abona ukuthi amalunga e-MDC i-National Council izovota kanjani. Ma imvotela njengoba esho ethi yena ulandelwa ngabantu abaningi usabani ukuthi abe kuCongress azowina udaba lolu luphele. It's a very simple issue. Zwabo zowarikuita zwakumhanya sehuku yakadzurwa musoro vachingomhanya vachienda kumakotsi ezano havanoblema futi kuti ari kurula against them. Vari kuitirei izvozvo? Why vasingauye musangano voti okay constitution yedu iri kuti ngatidai so chiite izvozvo tiendere mberi? Chii chiri kurema ipapo? Asi Congress yamuri kutaura nezvayo kapa vaMoyo Chamisa ari kuti akaita Congress yake zvakapera. It was ruled null and void. Yakaruliwa null and void neSupreme Court. Saka iye akaita president achava nayo here Supreme Court yaachatedzera kuti i-decision yaitiwa i-judgment yaitiwa neSupreme Court. We need to understand kuti there are 3 powers of government. Kune legislature, kune judiciary, kune executive. They have equal powers. Saka iye Chamisa anofunga kuti ake mapowers anokunda munhu wese munyika. He is supposed to abide by the rules of the country. Mutemo Supreme Court yataura kuti zvamakaita musi gore ra 2018 zvanga zviri pamutemo. Zvese nezvamakazoita day after muchibata makongress enyu mese iwe naKupe makatadza. Dzokerai munogadzirisa chi according to your constitution. But the same Supreme Court also ruled that, also considered that its ruling might be moot, meaning that it's of no consequence really because it's been overtaken by events. It is of very significant consequence. That's why we're able to recall those 4 MPs. If it was moot, where would we have the powers to recall the 4 MPs? If it was moot, why would we have the right to the finances? 7.5 million. It's because that ruling is not moot. That ruling is very effective. Ruling Liana is there to stay. It's either they abide by it or they go their way and form another party. They cannot continue trying to say that they're MDCT when they are not abiding by the rules.
No, of they the never. same MDCT constitution? They never say they're MDCT. They say Why did they they're celebrate? MDC Why did they celebrate 20 years of MDCT existence? Why did they call their Congress the 5th Congress if they're not MDCT? All those things are what is MDC. It's been MDCT from the onset. The alliance is not a party, it's a coalition of parties that came together to contest in order to increase our numbers. Everyone who was there, who's an MP, who was voted on the ticket, who came from MDCT, is an MDCT member. What they're trying to do now is to pull wool over Zimbabweans and make it look like they were a different party, a different establishment altogether. No, le inkunzi elibambayo lapha chairman alisoze livuke namhla lithi amalunga eparliament akachamisa ngawenu ngoba this thing was litigated kuma elections la contest alizimele ochamisa ba contest bezimele ladliwa kalitholanga lutho uchamisa wathola amalunga eparliament so ukuthi libuye namuhla because of Supreme Court judgment which the court said was even moot ukuthi namhla selisithi amalunga onke ngawenu kuyasebenza yini khonapho kuzosebenza ngoba nanku sizobarecalla nanku bengasekho eparliament we are showing manje ukuthi ngubani ole power according to the constitution ipower ikumadam president it's either they cooperate with her kwenziwe extraordinary congress or they try to continue defying the law. They've already defied the MTC constitution. Let them try now and defy the law. Sibona ukuthi kuzophelela kuphi. Imali le izobuya sizoyisebenzisa ukuthi siye ku Congress. Siyabanxusa futhi sithi wozani ngoba you are members of our party, you are welcome. Chamisa ungu-secretary wethu we-research and policy. Woza uze contest ama ukuthi uzibona usuyi-presidential material. Asikwalisi. All right, thank you there, Mr. Moyo. We have to wrap it up. Let me bring in Mav Kulumela Polo Baba Guni. Mav, we are running out of time. We only have 2 minutes remaining on the clock. Can you wrap it up with Mr. Guni? Yes, I unfortunately I couldn't hear what Baba Moyo was saying, but to Mr. Guni, I know you came on and you were saying ZANU-PF has nothing to do with this, but you seem to be taking advantage of what's going on because even I was listening to what Minister Mpofu, Obet Mpofu, was saying after his Politburo meeting. He seemed very happy with what's going on. Is this to your advantage, what's going on within the MDCs? Isusu seZANU-PF tine basa rokutonga nyika. If our detractors are busy fighting amongst themselves, who are we to stop them? We are not worried about what's going on there. But let me clarify one thing, my sister Marvelous. Ndanzwa muchiti mimi koti ati maringa ipiwe chamisa. Aiwa, hakuna koti yataura izvozvo. The High Court Provisional Order haina kuti mari inofana kuenda kuna chamisa. In any case, High Court haigone kupa mutongo unopinigura zvakatongwa neSupreme Court. High Court yangomisa chete kuti zviri kudiwa hanzi nachamisa muri kuda kupa mari, hurumende kuda kupa mari kuna Maikupe. Saka vari kukumbira kuti zvimiswe. Zvangomiswa chete, hakuna hanzi High Court haina kuti mari inopiwa ngana kana kuti inonyimwa ngana. And my only reading there kuti High Court iri kuti iyo zvakanzi nedare repamusoro reSupreme Court zviitwe ngazviitwe then hurumende yozoenda zvayo mberi nebasa rayo. In any case hurumende ine mazuva 10 ekuti ipewo maonero ayo muzviitiko izvi. But ndoda kuti paclarify ipapo kuti vanhu vangabva pachirongwa vachifunga kuti High Court yati mari ngaipiwe chamisa. Hakuna mari yanzi iri kupiwa chamisa. As we also have to be clear with the court that this money cannot be given to Thokozani Kupe or anyone else. Meaning what the applicant, if this thing is litigated and the applicant wins, and in this case the applicant is the MDC Alliance, if he wins the final order, then this money goes to Chamisa and not Thokozani Kupe. Yeah, but that's a presumption. We don't know what the outcome will be. And in any case, if they follow what the Supreme Court has ordered, which is to run an extraordinary Congress and elect a leadership, once that leadership is elected, I can guarantee you the government will give money to that leadership because that's the order of the Supreme Court.
Thank you there, Mr. Guni. And let me bring in Mav as we wrap things up. Mav, ndofunga wanzwazwa taura navaguni apo. Yes. aiwa ndanyatsozvinzwa and uyezve ndafara kuti at least despite all our hiccups we were able to have all the three parties on the show to give their side of the story. And Indeed, also it was a nightmare, but we made it, and would like to apologize to Zimbabweans. Msafunga kuti ko Studio 7 yaita seya kurasika vehluleka kumsebenzi hayi technology yethu ifile ngoba sisebenzela emakhaya kodwa hayi siyabonga kakhulu sibonge ubaba uDan Moyo uchairman we-MDCT ekamama kube khonapha eMelika. Ubaba uFrank Guni, Dr. Frank Guni, Secretary for ZANU-PF, again in North America, as well as Tawanda Zokora of the MDC Alliance, again here in America. And signing off, I'm Tungamili Nkoma. I'm Marvelous Mhlanganya huye ndichingoti tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu uyezve tinotenda kuti muchange muinesu zvakare asvondonouya ngatisaregedzei kuteerera zviri kutaurwa navana chiremba panyaya yecoronavhairasi. Garai kumba ndo chikumbiro chiri kupiwa navana chiremba nehurumende tichirambe tichirwisa coronavhairasi. Ndiri kumba kwangu kuWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye. Thank you all. Bye bye.